If you're not a master, it's easy to say and just let people pour money into your resource. And then whether you can handle the money or not is also God's will. When too much money comes inside, you have to think of a way how to distribute it. And you have to have talented people to know how to invest that money to make it become a good corporation. And that's difficult. Difficult to find experts. So even if it's a small amount of money, it's easier to handle. And you can see where you can help. It's better that way. Otherwise, people might think, oh, actually we are spiritual, but we are into money. And also a problem. Really, when you come to money, the world people will scrutinize you. They will point all the, weapons at you. Wait. And it's also dangerous. After the masters die, suppose the master is enlightened and guides this operation. If the master, something happens to him or her and they die, and the disciples are left behind, weak and persuaded and influenced by other worldly people who only want money and fame, or by those who are not initiated but want to be initiated just to be in the management of the money. You never know. You cannot control all. And now you see the complication. That's why many of the masters, up to now, I know, don't want to do anything with money investment. You found it. You go and have a look. The true master, most masters who teach the Kuan Yin method are not into money or investment business at all. If a disciple willingly or just naturally without asking, give money sometimes, then they use it for propagating the teaching or to help the poor people, not investing. Very difficult to do that. But the disciple can invest. Yeah, but you cannot ask them to put all money into one bank and one group control it. Oh, we'll be in trouble. And if too many people control it, we are in trouble too. Because each one doesn't agree with each other about what project. And each one wants to have the power. Yes. And in such an adventure, we cannot avoid using the non-initiated also to run businesses. And then we will run into trouble with different ideas. And they will blame us for not being tolerant or not letting them do business. And then there will be more trouble and hatred and no end to it, no end to it. That's why you see even the Buddhas, Lord Jesus, they condemn money. Not because they don't know the value of money when it comes to helping the poor, but they're afraid of this complication. Even me, I work. Everybody knows that. And I use this private money most of the time to help the people. And I don't ask money from you ever. Except when you voluntarily do it in some disaster time. Then we have account everything clearly with receipt and with the place where we sent it. And the people who received it, everything signed and stamped. So that you can find out whether it's true, whether we have sent it there. Even though the money you put in is so little compared to what I put out. Still people accuse me of taking money. And from the refugees. So I told them the refugees are so rich, everybody knows. That's why I have to take money from them. I have nowhere else to take the money from. Do you know how dangerous it is? So, even if the idea is perfect, but the word is not perfect, we can't have a perfect idea in this imperfect world to carry out. That's the problem. I understand, I agree with you completely that we should not have a private enterprise. We should have a world government, a world spiritual leadership. Yeah, we can even select one to be a world spiritual leader. Even if all equal master, but you can select one also. Yeah, and work together, fine. But it's very difficult to control all this. Huh? Even they tell me that I take money from the people. And you know how I live. I live in a tent. I don't have a private house. I don't have anything. All the money is in public use and account. I don't run money into my hand. I have never ever signed a check privately or by my hand. I haven't even signed any check for my own use. Never ever yet. Everything done through a public account and organization. Even then, I earn money. And they still think I have to need more money. What, to buy 10 more tents for me or what? Or to buy a bigger tent, perhaps. Or more fancy tents. Yeah.
Please. I have a request. Have you read the book called Self-Esteem Prophecy? I assume you probably haven't. I haven't, yes. Okay, this is cutting out on me. I would request that you would read it. What for? And comment on it to us at a later date. What for? It's about a change in the spirituality of the world that's taking place. Oh. And what is it? Is that all inside? Yes. What date? You mean they predicted? No, there's no date. They predicted It's that a we time change? period. It's a period, but there's no date. Okay, that everybody say that long time ago. Many books say about that. No, this is a lot No different. need to comment on it. What for? I mean, suppose the spiritual change now, okay? And we all know it. But what is the use if nobody else changes? We change. Enough. Prophecies, sometimes. I read so many books similar, so perhaps... Actually, we just do the real thing, huh? Do the real thing. We change. Now we know and we have the attitude to change it. Because actually, if I have to comment on all books, it takes too long. And sometimes I can't promise you and then I won't read it. Because if the book is bad, I won't read it. It will bore me. Other people before forced me to read many books. And they forced it into my hands. You have to read it. And then tell me what. And then I thought it's something good because it comes from my disciples. I trust them, so I read it. And then it's really garbage. It's all superstitious and nonsense. And I waste a lot of time reading it because I promised to read. And then so now I don't promise anything. If you want to read individually, you read it. It's always changing in this world anyhow. Everybody can predict it. Huh? And people say this is the Aquarian age, and others say this is a golden age, and the others say spiritual new age, and other people say it's no age, because the world is going to be destroyed. I mean, it's end of the world now. So everybody say many things. So I think the main point is that we change ourselves. We go back to the eternal. And no need of age or no age or silver age, golden age. We don't want any silver, gold, and we don't want anything. Right? Yes. Because we are eternal. We just go back to the truth, the eternity. Yeah? Actually, the more you practice, the less you want to discuss about what and where and how things will happen. Right? I don't want to offend you really because you're just new and I'm very happy to have a new disciples, but it's just my mouth. It can never say contrary to how I feel at that particular moment to a particular person. I run into trouble because of that, but please forgive me. All right? And often after some time, after some months or some weeks or maybe some days, you realize that what I say to you today is exactly just for you, exactly good for you. And probably you'll come and thank me, but today probably you don't like it. Take your time. It's often happened to other disciples all the time. Sometimes they're angry with me because I say too straight and not in a polite way and not a sweet way and not the kind of diplomatic way. But 3 days or 3 months later, they come and thank me. Say, "Oh, Master, I know why you say that. Now it's good for me. Thank you very much." I should charge money every time, but I forgot. So if you want to thank me, don't bother. I might charge money this time because I will remember. Any more questions? Yes, please. Yes, I'm thinking if the situation with the Vietnamese refugees. And I noticed that I think you said that maybe 20 countries, it's been very difficult for them to be accepted. They have also pressure from other countries, from the countries who are in the pact. Because they always work together, they can't work alone. Okay. Yeah. Sometimes they accept it already, and then suddenly they change their policy. Yeah. So my question is, what would be the ideal circumstances in a country that would make it most effective for the refugees to be able to go in and actually
adjust to that situation and benefit from it? What would be the ideal conditions and circumstances? Actually, they are very desperate now. Any country will do. And they say they will go anywhere. I have asked once in the Philippines. But anyhow, nevertheless, before, if any country accepts them at all, I would tell them first. I would ask them, if the government let me come in and say, this country, such and such condition, would you like to go there? Then we help you, we finance you to go. So also we need the permission and agreement of the Vietnamese refugees. But only if I can get the answer first and the definite, then I can ask them. I cannot ask them now and raise in their high hopes, and then later they're more disappointed. I rarely dare tell them in advance. I'm just waiting until truly there is a country and there's agreement between Hong Kong, British, or between that and that country, definitely taking place in black and white, everything done. Then I would dare to tell them, and then I'm sure some will come, if not all. Is there an idea as to the numbers of refugees in, let's say, one particular country? You mean how many in which country? To one country, you'll say. Oh, the more the better, of course. But also this country should be stable also, and also have something for them so that they can start with. No good if I take them into a very remote area somewhere and with no facility whatsoever for them so they can work and they can develop. They will be a burden to the country if they couldn't, even if I help with money but nothing to develop with. For example, if it's very remote somewhere and even ship cannot come in and there's no harbor for ship yet, if I bring them there and they have no food, no water, even if I have the money, I have no means to develop with. You can't bring equipment into those places and you have no electricity to make a factory for them to work in. Then of course, this is not very ideal, I think. What do you think? It's true. Yes, huh? It would be like put them in one and come to another and burden in that country. Yes, right. So it would be necessary to arrange with the government to find a place in the country where there's some kind of development so that when they go in, they can become a part of the development. They no need to develop very highly, but at least there's some basics. Like there's a good road, we can bring equipment in and to make it ourselves. Or some electricity or some equipment so that we can start to do the work or to build the house even. In some places, you can't even go in with a ship because there's no harbor. No harbor existed. And then first you have to build a harbor. It costs hundreds of thousands of dollars, sometimes millions of dollars. And then you wait until the harbor is finished, which is maybe 1 year or 2 years. And then to take the Vietnamese in. It is not practical. And then have to build electricity first. It costs also millions of dollars. And in a long, long time with the total bureaucracy. And then meanwhile the Vietnamese die. They won't die. Yes, you're right. They will die. No, they won't. No, waiting too long. Yeah, no, because they will push them out of the country and they commit suicide. Because they will think that in Hong Kong now, it says that it's news for me now. They say maybe they will not commit suicide on 30th April, but any forced repatriation will spark committing suicide. So this is a kind of dying the same. Oh, so very difficult for me. Yes. Sir, you understand? You understand me? I feel very pitiful. And I told you yesterday, but there was a press conference you were not in, so you don't know. 72 countries agreed, more or less, to send all the Vietnamese back home, okay? So if I find any country, it must be outside of this 72 country pact, because they cannot violate the agreement that they have signed together. Even Canada. Is that a matter of public record, the 72 countries? What? Is that a matter of public record, who those 72 countries are? Oh, sure, you can ask the United Nations. Okay. So I have to find outside of that. And you know the world has only 100-something countries, okay? Some of them are so underdeveloped, no electricity, no water, no roads. And then some are communists, which they don't want to come in. And some are in war. That, of course, you cannot bring them there. And some are under dictatorship, even not communist. They don't say communist, but dictatorship. And they also don't want to come in. You know what I mean? So it's very difficult for me.
Canada is the most compassionate country. And mostly they sometimes even want to take in the Vietnamese refugees, but they dare not violate against the agreement because they work together. That will affect their economy, their political future, their relationship with other nations, and their protection from other countries, etc., etc. It's also difficult for the nations. I understand their position. But who understands my heart when it breaks and bleeds for the poor refugees? And who understands the refugees who are there with no one to talk to, nowhere to turn to, and fear persecution when returning to Vietnam? So I understand everybody, but that doesn't help me. Or that doesn't help the refugees. Yes, madam. I've repatriated from the developed country here in You are repatriated? to Africa. Why? I'm born in New Jersey. And I've lived in New York City most of my adult life. I'm also an artist. Yes. And I was living a very comfortable lifestyle. Yes. But because of the spiritual path, being Yes. vegetarian and wanting to live with spiritual people, Yes. I repatriated to Uganda. You mean you went back home voluntarily? Yeah. Oh, this is not repatriation. I'm scared of that word. That's not where I was born, though. I wasn't born there. I know, But yes. maybe my ancestors are from Africa. Yes, but you can And, bear it because of your strong spirit, right? But not bear it. But I'm still alive, and Yeah. it's a place with no electricity and no running water yet, but it's rich in natural resources like agriculture and Understand. things. Yes, yes. And we're trying to build a city there, a vegetarian city for the peaceful dweller. Yes. With all the tenants. Difficult to build without electricity. Yeah, but we have to get it. We have to start someplace. Just like I lived in New York, Yes. and it didn't always have electricity. So you started place now? here. You started Yeah. now? It's Good for you. Since 1975. Oh, 20 years. Nearly 20 years now. Ah. And there's a basic infrastructure there. Yes. In regards to the Vietnamese refugees, I don't know whether most of them are your disciples or not. No. If they are my disciple, easy. They can go live anywhere. No electric, no water, no problem. I take care of them. But if I bring ordinary people to this place, they will blame me for the rest of their lives. Yes. They're not my disciples. And I don't intend to help them just because they will become my disciples. Even I don't have my disciples alone. Otherwise, I could take a handful of disciples out a long time ago. But I don't. I say I'll help everybody regardless. That's why it takes so long. If I help my disciples, I take them out a long time ago. I have already taken them out. But I don't. I don't want to have my disciples alone. They already have enough spiritual richness inside. Wherever they stay, they'll be okay. I believe that. So even one time, sometimes we contact the lawyer outside. They work for the refugees. And I finance the process, sometimes because they protest. You see, the screening is not fair. They are political refugees, but they don't screen them as such. And also they have relatives in other places. And they want to reunite, but they screen them out. That means they're not refugees. They're going to return to Vietnam. And the lawyer sometimes contacts me and asks me for financial help. If I sponsor that, they will, fight in the courts for them. I sponsor them. And he say, okay, later, if we succeed, we can pick another case and argue in the court for them. And which disciple would you like to go out first? I say, all of them inside, I would like them to go out first. But pick whomever you think yourself. Don't ask me to give the name of my disciples. I don't want to do it that way. If you don't believe me, you write to the Hong Kong lawyer. His name is Michael Darwin. Yes, ask him whether I tell you the truth today. You write to him. He's very famous in Hong Kong. If you want the address, our disciples can give you a Michael address. And ask him whether what I tell you is the truth, whether I really side for my disciple and want to help them alone. Never. Because I know my disciples have enough. They have inside. That's more important than outside. Only because of other refugees, they don't have the inside. And they ask for the outside help. I have to help from outside. If they're all my disciples, I send them back to Vietnam right away. I say, go back there. No problem. Everywhere you go, you are protected.
because they can't jail their souls. Huh? They can't take away their wisdom. What's to worry about? They can't forbid our contact because we're inside. We connected inside. So in Vietnam, when my disciples or non-disciples pray for the master to help, they see me appear in there. My mother sees me every day. How can they cut away the relationship between the disciple and the master? No problem. So I have no worry for my disciples. Not 1 inch. Yeah. Besides, the disciples are very strong in their faith. You see, I tell you one story like this. Very, sometimes a little bit stubborn, but they're too strong in their faith. In the camp, there are some Vietnamese disciples. Yeah, sure, there are some in there. And sometimes the other people look at them as my disciples, because they're very quiet and behaving themselves well. So they have a very good reputation in the camp. So the camp people let them be much freer. They can cook for themselves because they eat vegan food. And they can meditate, they can do retreat, anything they want in the camp. So some of the people say, oh, you are the master disciple, and people trust you. Why don't you go up to the UN and tell them that you are the disciples, and then if you go back home, you will be harassed and make trouble because religion is not free in Vietnam. And if you say so, maybe we can help you also, because some of the people also have power. And the disciples just sit there and say, no, whatever will come to me, it will come. I just want to show you how secure they feel inside. When everybody wants to fight and talk, just to go outside, just to be free, to be in a third country, they just don't care. And they know that when they come to Vietnam, they become harassed also. But they say, whatever happens will happen. Like that. So I have no worry about them, really. What I worry about the other people who have no inner faith, who have no security inside, nowhere to turn to. Because even if they belong to Buddhism or they belong to Christianity, they still don't feel secure enough. So they worry and they die and they commit suicide and things like that. These are the people I'm worried about. I want to save their lives, not my disciples. If even my disciple die, I don't worry. Because they will go to heaven. Yes, I know where they will go. And they know where they will go. We'll be together, no problem. Our disciples are not a source of worry for me. No more questions? Who? The Vietnamese? You? Yeah? Please. Yes. Wait. Quickly. Pass. Pass it. It's quicker. Master, I want to ask one question. Please. Not as your disciple, but as a religious study major student. What? You are what? Religious study major student. You mean, are they a religious study student? No, I specialize religion in college. Oh, you are? So a lot of professors who study in Sang tradition for a long time have a lot of curious about the Master Ching Ai. And one of my very close professor told me that you was initiated by Master Turker Singh. And I wonder whether it's true or not. Or some other our disciples said Master was initiated by Gudaji. Gudaji, yes. But I also went to India and know many masters. That is true. I know him also. Okay, maybe that's why, because he said, his friends saw you. I know many other masters. Okay. Yes, and I can be all of their disciples. Many people taught me many things. Different people teach me different things. So your lineage is Gudaji instead of Turkish. It's the same, really. I know, because Master Takachi also teaches the same Guanyin method. And Kirpan Singh Chi, and Charan Singh Chi, and other Chi also. Thank you. Many Chis, yeah. Yes, I have been there. I know. Yeah, thank you very much. You're very welcome.
And if you wish to understand, then you can study with them and learn to know their... Yeah, I want to specialize that tradition as my major. Yes, yes. There is, of course, a little difference. You know what I mean? A little difference between each master, yeah? And each tradition. Even though it's the same method. If you want to see the difference, you're welcome or allowed to go and find out. Okay? Don't ask me to specify which master is good, which is not good, and what is the difference. This is not my way. Okay? You find out. Yes. I have a lot of respect for the master, Taka Singh, and other masters as well. All right? Very much respect. Okay? Any more? Master? Yes, where? Oh, yeah, okay. Master, I wanted to ask you one question. Yes. Is it better to meditate individually, or is it more beneficial to meditate in a group? Both. At home, we have to meditate individually, right? And in a group, the power is very strong. It can help us lifting a lot of karma, yeah? Also cleanse the karma of all day that we have been collecting, see? Because you never know who is strong in the group. You never know how strong you are. If you happen to sit next to a bodhisattva of the 7th level, then wow, good for you. But if you're already a master of the 8th level, then I don't need a group meditation. Just like money, huh? Just like money, huh, honey, you know? Yeah. Money, you have 1,000, right? But you can't open a business. If 4 or 5 people put money together, each one only 1,000, but becomes 5 or 6,000. And for 5,000, you can borrow 50,000, for example, and then it's strong. Then you can open a business together, and each one gets back the 1,000 and more interest. Yep. And sometimes you have only 2,000, and the other person has 5,000. Nevertheless, you know, when you put money together to work, then you share the profit. Even though the profit will be divided into the percentage of 5,000 or 2,000. But still, if only 2,000, you can't make a business. You have to put it together with the 5,000 to make more. Then you have enough to rent a house or to do a business. Understand? Yes. And then from that, you get the interest. Yes? Master, we only have about 100 practitioners down at the San Diego Center. Oh, that's good enough. Only. We invite you to come down and visit when you get a chance. I wish I will come when time is more relaxed. Okay? Thank you, Master. You're welcome. Kính thưa sư phụ, con có một câu hỏi dùm cho một vị chuẩn đồng tu ở Việt Nam. Năm nay vị ấy 72 tuổi và đang chay 27 năm rồi. Mấy tháng vừa qua, vị ấy có ghi đơn để truyền tâm ấn, nhưng vị sư giả Quán Âm đã từ chối vì bác đã trên 65 tuổi. Vị sư giả Quán Âm có nói là nếu có được giấy của sư phụ cho phép thì mới dám cho thọ tâm ấn. Cho nên bác nhờ con dùm hỏi sư phụ có xin cho bác được thọ tâm ấn. Vì từ ngày mà thọ bị từ chối đó, bác đến nay bác hay khóc hoài vì sợ chết mà không được thọ tâm ấn. Xin sư phụ bác nói bác muốn được thọ tâm ấn để được giải thoát cao hơn, bác nói vậy. Để gặp vị Quan Âm kia rồi tính sau, sư phụ phải hỏi trường hợp như thế nào mới được. Không có nói đại khái như vậy được, rồi ai cũng nghe rồi về nhà truyền tầm bậy tầm bạ, nói 72 tuổi truyền được hết. Hiểu chưa? Phải coi trường hợp nữa. Phải không? Tại không có nghe ai hỏi cái vấn đề này, với lại lúc này không có sư giả Quan Âm ở đó. Hiểu chưa? Để sư phụ về hỏi lại. Còn nữa không? Hết rồi ha. Nói gì ăn cơm? Chưa ăn cơm hả? Sư phụ đi ăn cơm hả? Quên đói rồi. Đâu có sao đâu, sư phụ qua ngọ mới ăn mà. Ta tu khổ hạnh mà, qua ngọ mới ăn chứ. Bây giờ chưa đúng ngọ mà. Đợi qua ngọ ngày mai ăn luôn.
Không có sao. Còn hết rồi phải không? Oh, if you finish, then you should go home. Actually, you should because it's 12, and then the ones who don't have a car, please others take care of them. Hả? Nếu người nào mà không có xe thì phải đeo bánh xe của người có xe đặng khi nào để mà họ chở mình về hả? Còn quý vị ngồi lại đây. Hay là đi qua phòng bên kia. Thôi bữa sau gặp nha. No, please, no. This letter from Bombi Barbara. Oh, please, I don't take presents. A letter I receive. Okay, this is from the foundation. You can give it to somebody else. Please, you give. Give it to somebody else? Yes, you give to whomever you like. Yes. Thank you. I will read it when I go home. Now it's too noisy, and I have to see to some other people. Mấy người nào boyfriend, girlfriend sư phụ đâu? Một lát ở lại ta có công chuyện nhờ quý vị. Mà boyfriend thiệt không đây? Ở ngoài có mấy cô rồi. Đợi chút ha, đợi chút sư phụ nói chuyện với quý vị này trước ha. Quý vị ăn cơm rồi gì hả? Mà nếu mai có đi làm thì thôi. Không có làm hả? Tại vì sư phụ nhiều khi có nhiều người cũng muốn theo sư phụ, mà sư phụ thấy còn đi học á, cái bỏ học uổng á, thành ra người đi theo thì giúp không được, mà người giúp được thì không có đi theo được. Ở đó nhiều khi cũng mệt. Ok. Hai người kia đâu? Hai vị kia đâu? Đi vô kia. No problem. Okay. Let's go to that room. Oh, I forgot. Còn có nhiều cái vấn đề mà ở đây nữa. Không ấy thôi, mai lại lần nữa đi. Mới nói kịp, bữa nay không kịp đâu. Nha, được không? Không, mà mấy người nào lại được thì lại, không lại được thôi nha. No problem, ok. Ngày mai cũng 7 giờ, 8 giờ gì đó hả? 8 giờ đi hả? 7 giờ sớm quá ha. 8 giờ nha. Ngày mai mình phải họp nội bộ của mình, có nhiều chuyện bầu thêm, bán thêm gì đó. Không phải, tại một mình làm việc không hết. Sư phụ ơi, mai phải nói thêm cái chuyện đó nha. Bây giờ mình đông quá rồi, một người liên lạc viên không đủ. Mai phải bằng cái chuyện đó ha. Để quý vị phải tuyển thêm một vài người, hay là sư phụ tuyển thêm một vài người để giúp á. Không có thì có người kia, chứ nhiều khi tìm như tìm vua, tìm không ra. Tôi tìm của nó cũng ra, nó biết vợ không, tôi đâu biết được là tôi biết đâu. Mà ở ngoại quốc đâu có biết được. Khổ vậy. Yeah. Tomorrow we talk about. Yeah, tomorrow we will talk about our own internal change, all right? And some help or some problem, all right? Tomorrow, if you want to come, you come. Làm nữa. Thì dân chủ mà, bầu đâu. Nhưng mà vài năm sau đổi, chứ không phải bầu hoài. Tại vì có nhiều người mới họ có tài hơn. Với lại những người cũ phải cho họ nghỉ. Thành ra cứ 2, 3, 4 năm gì đó tùy theo mình bầu lại một lần. Thay đổi. Giữ nó hoài nó tưởng nó ngon lắm. Ok hả? Còn quý vị ở Texas rồi ngày mai cũng về phải không? Ở lại hả? Thì mai hả? Mai gặp được không? Ok. Quý vị nào muốn đi Hồng Kông thì đi hả? Chứ năm nay á, sư phụ nói quý vị đừng có đợi cái gì, đợi sinh nhật sẽ gặp lại sư phụ nữa. Năm nay sinh nhật không có tổ chức đâu. Tại vì đồng bào đau khổ, sư phụ không có lòng dạ nào mà múa lông múa phụng cái kiểu đó nữa. Dẹp, hiểu chưa? Hát hò gì đâu. Tại hôm qua lẽ ra không có hát không hò, nhưng mà thấy quý vị chuẩn bị sẵn rồi, tôi ngồi đó tôi cũng thôi ráng chịu, làm bùa nhìn luôn á. Kỳ sau không có hát hò vậy đó. Chừng nào mà cái việc tị nạn này làm xong rồi mình tính sau nha. Không phải một mình quý vị sư phụ từ chối nên đừng có buồn. Kỳ này sư phụ đi Korea đó. Tại vì sư phụ đi rời Hồng Kông hơi sớm, tính đi qua Korea thăm đồng tu một chút. Please translate for the English people, one by one. Yeah. Người nào biết tiếng Anh lên chụp một anh một chị nào đó đó. Bây giờ có microphone nhưng mà mấy ông này ở đằng trước mà. Okay, you take your earphones up. Take your earphones, please. Ý sư phụ nói đi qua Đại Hàn đó. Những người Đại Hàn thì quý vị biết rồi hả? Họ đối với sư phụ như thế nào quý vị biết rồi. Vô cùng cung kính hả? Vô cùng thương yêu. Nhưng mà họ làm có một chương trình á, chương trình ca nhạc rất là đặc biệt. Đặc biệt tập luyện lâu rồi, đợi sư phụ qua là chụp lên để cho coi. Nhưng mà sư phụ bữa đó phải đi về Hồng Kông cấp tốc. Phải stand by đó, không có máy bay phải stand by á. Mà với hạng nhất cũng muốn được nữa đó, tại gấp quá đó. Tại sư phụ biết là cái bữa mai
Tại ở Hồng Kông đánh điện qua gấp mà. Lẽ ra họ biết hơi trước rồi, nhưng mà họ nghĩ không bao giờ sư phụ đi về Hồng Kông nữa. Tại sư phụ đã đi trên đường qua bên Mỹ rồi, cho nên họ báo cáo cho có lệ vậy thôi. Nói sư phụ ngày mai chúng con phải vô trong cái hội lập cái gì viện lập pháp của Hồng Kông. Tại vì ngày mai họ ở đó họ bàn cãi về vấn đề tị nạn, cái vụ đàn áp mà ngày 7 tháng 4 mà luyện lựu đạn cay mấy 500-600 quả đó, rồi trên trời xịt hơi xuống cho người ta chảy máu mắt, máu mũi, máu miệng tùm lum hết á. Thành ra sư phụ mới nóng ruột, chứ thường sư phụ đâu có phê bình chính phủ nào đâu. Sư phụ hiểu cái hoàn cảnh của họ, nhưng mà hiểu không có nghĩa là đàn áp người ta một cách dã man như vậy. Đó là thế kỷ thứ 21 rồi, không được làm vậy được. Ta tới người ta xin xỏ mình chút đỉnh cơm ăn áo mặc thôi, làm gì mà đàn áp như vậy, hiểu chưa? Sư phụ nói công bình thôi. Cộng sản mà hư sư phụ cũng nói, mà tự do hư sư phụ cũng chửi, chứ sư phụ không có nói cộng sản không. Họ không hiểu như vậy, tưởng sư phụ chống cộng sản, tôi chống những sự bất công, tôi không có chống ông nào hết á, hiểu chưa? Thì thành ra sư phụ nghe nói như vậy là sư phụ phải về liền Hồng Kông. Sở học trò nó nói không được, nó người Hồng Kông nó đâu có biết cái đau khổ của người tị nạn đâu. Hồng Kông muốn làm việc gì cũng có hết. Nếu anh không muốn làm ông tổng thống thôi, chứ còn ông làm việc là lúc nào cũng có tiền xài đầy đủ, bất cứ ngày nào cũng làm, hiểu chưa? Bất cứ ngày nào anh muốn vô là làm việc có liền, bất cứ về nghề gì cũng được, hiểu chưa? Hiểu chưa? Thí dụ làm những việc nhẹ nhàng đó, những việc chân tay thì dễ lắm rồi. Tại Hồng Kông họ thiếu tới mấy chục ngàn cho tới 100.000 lao công mỗi năm như vậy, hiểu chưa? Thành sư phụ nói tại sao các ông không đem người tị nạn ra cho họ làm? Nếu nhiều khi họ đâu có chê đâu. Thí dụ thì ông bắt họ ký công tra thì họ nói bây giờ tôi cho ông ra làm việc. Mặc dù ông có người trí thức, nhưng bây giờ chúng tôi thiếu nhân công này, ông có chịu ra làm nhân công thì tôi cho ông ra, ông thành nhân dân Hồng Kông dễ quá gì đâu, không chịu. Mà không chịu, tại họ sợ Việt Nam quá nữa. Thứ nhất là ông để họ lại ở đây, chúng tôi nuôi cũng được, tôi huấn luyện nghề cho họ. Thứ hai là ông để từ từ tôi kiếm nước khác tôi cho họ ra. Còn không thì ông đừng không có được đàn áp như vậy. Ý sư phụ nói vậy thôi. Thì bởi vì quá tàn nhẫn đi, sư phụ mới xía vô, chứ cái chuyện này đâu phải chuyện của mình, phải không? Quá tàn nhẫn đi, đồng bà con gái mà bị đánh đập nữa mà chảy máu mắt máu mũi, nó viết thơ ra cho sư phụ làm sao sư phụ không đau lòng sao được? Chứ đâu phải sư phụ xía vô chuyện đời làm chi. Rồi cái sư phụ đang ở Korea mà nó bữa đó nó mới báo cho sư phụ biết. Ý nó muốn hỏi ngày mai chúng con phải nói cái gì, sư phụ có cần dặn gì nữa không? Vậy thôi báo qua loa đặng biết vậy thôi, chứ nó không ngờ sư phụ đi về thì nó không có báo trước thêm. Thành sư phụ lật đật quá trời, phải cả đêm vậy mà gọi điện thoại, mà có chỗ thì nó đóng cửa mất, có chỗ nó mở, nhưng mà nó mở nó không có cái đúng cái giờ của mình. Nếu mình về quá sớm thì không được, ngày mai không kịp rồi, quá trễ thì không được nữa. Rồi cái thành ra phải cái vụ mà phải standby này kia đó. Thành ra sư phụ lật đật mới về đó. Mà cái bữa đó là cái bữa tối đó là họ làm linh đình tiệc hết á, họ làm linh đình, họ múa nhảy tùm lum cho sư phụ á. Sư phụ không dám từ chối thẳng, sư phụ nói thôi để hồi khác nha. Bây giờ mà sư phụ cũng không dám nói sư phụ về Hồng Kông nữa, sợ bất ngờ cái nó tóc tùm lum đó, rồi nó làm chướng ngại cái việc làm của sư phụ, không dám nói nữa. Nói sư phụ đi rồi á, vô phi trường rồi mới viết cái giấy gửi về, nói tối nay á người ta tập hợp lại rồi mới nói ra, mới nói xin lỗi sư phụ có chuyện gấp phải đi về Hồng Kông, chứ không dám nói chuyện tị nạn nữa. Cái tình cảm Atula đó, rồi nó đứng nó khóc lóc sùm, nó không hiểu cái tâm của sư phụ, nó tưởng đâu lâu sư phụ mới qua một lần mà sao mà bỏ đi cái dục như vậy, mà tối rồi có tiệc tùng này cái nọ nữa. Sư phụ nói thôi cái tiệc đi bữa khác đi. Sư phụ nói vậy chứ không dám nói từ chối luôn á. Thành ra không phải từ chối mình, quý vị đừng buồn hả? Dẹp không hát không gì nữa trơn. Chừng mà người tị nạn, cái chuyện tị nạn xong rồi, whether or not, coi nó ngã ngủ ra sao, chừng đó mình nhẹ nhàng rồi mình mới ăn uống ca hát với nhau được. Nhưng mà hôm qua sư phụ cũng cảm ơn quý vị, bởi vì quý vị làm cho nhẹ nhàng bớt rồi quý vị vui vẻ mạnh khỏe, nó quên bớt cái đau khổ, rồi mình tiếp tục mình phấn đấu lại cho đồng bào, chứ cũng không phải muốn vui vẻ gì mà hát không cho nhiều. Năm nay không có birthday, năm sau cũng không có birthday, vậy đó nha. Tức là không có sinh nhật, sinh tử nhật gì hết trơn á. Sư phụ bận lắm, mai mốt tính sau. Nếu mà nhẹ nhàng bớt thì có thể có sinh nhật, mà không có thôi đừng có đợi sinh nhật mới tới tôi, hiểu chưa? Kỳ này không đi Hồng Kông, không biết được hay không gặp đó, thì đừng có đợi sinh nhật rồi mới tới gặp sư phụ. Sư phụ kỳ này nó làm việc cái này chưa xong là không có sinh nhật, mà không có retreat, không có thiền thất thiền bát gì hết trơn á, hiểu chưa? Đừng có đợi tới ngày đó nha. Được thì được, không được thôi, chứ không hứa gì hết nha. Tại kỳ rồi sư phụ có hứa là có thiền thất, mà lẽ ra có rồi, đã viết qua cho Costa Rica chuẩn bị rồi, nhưng mà kỳ này phải dẹp luôn á. Thiền thất mà còn dẹp á, sinh nhật ăn nhầm gì, hiểu chưa? Hiểu rồi hả? Đừng buồn tôi, buồn là không có phước báo. Hăm dọa chút vậy,
Thôi sư phụ về. Không phải về, quý vị về. Sư phụ phải nói chuyện tiếp chút 2-3 người ký giả chứ đó. Ok, bye hả? Ngày mai gặp nha. Tomorrow I will come again. And we talk about internal cái bằng cái gì? Solution. Nếu mà có problem gì hay là cái gì đó thì nói với sư phụ rồi mình giải quyết. Ok, bye. Nói gì? Đã nói rồi. Hôm trước đã nói với ngươi rồi. Chuyện gì làm? Cái gì đó. Bồ má. Tại không thấy tin này chẳng kêu mà chạy ngươi. Đi theo là toàn là những người làm việc. Nhiều khi là người ta hỏi thầy còn nghiệp của người đều lo. Cái đó mình không ngủ là nó cũng không dám ngủ. Ở mà là mất cái gì cũng nào ôi. Việt Nam đâu có được vậy. Ta nếu là chạy mất. Biểu chưa ra nó ra được cái đã chạy rồi. Nó Việt Nam khó sợ. Mà bây giờ anh ở đây làm việc đều được không? Hỏi mấy người trong này đi. Thấy đồng từng đâu rồi? Các anh chàng này ở đây có giúp được gì không? Hả? Được hả? Thì cho nó ở tạm 3 tháng coi. 3 tháng hả? Ở đây hả? Nếu trồng tứ cây hả? Cây nào chết là đền mạng cái đó. Cái tên này nó khùng lắm á. Hồi trước có 3-4-5 tên kiểu như này nè. Chạy coi. Nếu quý vị mà bận công việc đi về trước đi. Còn 3 anh ký giả đâu rồi? Tội nghiệp không? Đợi chút 5 phút thôi, 5 phút. Chuyện mấy người đồng tu nó hoài không hết. Nhỏ này, hôm trước đi qua tới 4-5 tên độc thân gì đó qua mà cái kỳ nghỉ hè mà qua thăm sư phụ rồi sẵn ở đó luôn. Sư phụ dạy tụi nó trồng cây á. Nhiều khi có những cây nó trồng bậy á, thì sư phụ có bứng đi trồng qua chỗ khác cho nó hợp với cái nghệ thuật thôi. Chứ thật ra trồng chỗ đó cũng được. Rồi cái anh thấy sư phụ bứng vậy cái anh mỗi ngày anh cứ bứng cây hoài. Anh nó nhổ lên nó coi. Có nhiều cái cây á, phải nhà ngươi cho ai? Hay là tên kia? Nhà ngươi, đúng rồi, sư phụ nhớ. Nói vậy nè, bứng thì còn trồng đi còn nói làm gì? Nhiều khi những cái cây mà nó trồng nó sâu quá biết không? Nhiều khi biểu học trò trồng biểu rồi nhưng mà nó đào lỗ hơi sâu đó, nó trồng quá sâu đi. Nó sâu ngập hết trơn cái chỗ, nó leo qua 3 cái lá lên nè. Anh sư phụ mới biểu mà làm liền tại chỗ thì được, tức là nó mới trồng thôi mà, rồi sư phụ đi quan sát lại. Thế một mình sư phụ đâu có làm hết được, thì biểu tên này trồng 3 cây, trên kia 4 cây vậy đó, rồi mình chạy vòng vòng mình coi. Nó trồng sâu quá, leo qua 3 cái lá lên nè, ngọt thở chết người ta luôn. Cái sư phụ mới đào lên, đào lên, bỏ thêm đất vô cho nó cao, rồi cái mình trồng lên thì nó vừa đúng. Khẳng thấy sư phụ làm vậy, tối ngày hắn cứ đi nhổ lên cho cao cao. Sư phụ thấy mà đâu có lầy nó, không có rầy nó. Biểu đừng có làm vậy, nó hư thôi, biểu đứa khác đi, biểu nó chắc không có nhớ đâu, tại sư phụ không có rầy, không có bản thân rầy, tao không có chính mình rầy. Biểu đứa học trò khác chạy ra, nó làm gì khùng vậy? Tối ngày cứ nhổ lên cho nó cao, mà đâu phải cái nào cũng làm cao đâu. Nó tu hành tới mức vậy đó. Mà rầy nó là người ngoài người ta nói trời ơi, bả dữ quá. Nó đâu dám rầy đâu, mà nhất Việt Nam không có dám rầy nha, tại đau khổ nhiều rồi. Bên kia bị rầy nhiều rồi, với lại đi biển đi núi đi nhiều quá, sư phụ không có nỡ rầy, thì nó ít có rầy. Việt Nam thành hư lắm, chứ Tàu là sư phụ rầy thẳng cánh á, rầy đó nó mới giỏi đó. Rầy đâu nó càng ngày nó càng biết cái hư của nó, chứ nó phục mình nó tiến bộ, thành nó đi đâu cũng dính theo. Nam nữ gì đi theo làm việc cả ngày cả đêm như đồng lỵ đồng đính thì có làm có tiền bạc gì đâu, mà đâu quần áo đẹp đẽ gì đâu, thấy không? Sư phụ cũng cho mặc, biểu mà mua quần áo đẹp mà nó thôi, tụi con xuất gia bận thường thôi được rồi. Còn sư phụ là cái phần cái chủ vai chánh mà. Sư phụ bận gì cho đẹp cũng được, nhiều khi đồng tu thích chụp hình, chụp hình đẹp. Thì lâu lâu có yến hội rồi gì đó, có gì đặc biệt thì sư phụ cũng bận đẹp. Nhưng bây giờ bận đẹp mệt lắm, đẹp mệt. Thật ra mỗi lần đi về là lần đầu tiên về tới nhà là sư phụ nghĩa là bận đồ khác vô, đồ nhẹ mà đồ cũ rồi kia đó, đặng để cẳng lên cho nó sướng, thì gác cẳng lên cao, chứ còn 3 cái đồ kia là nó eo bên này rồi nó mũ bên kia là trời ơi, mệt lắm, rồi nó đeo bên này nó đau tay đau cổ. Tụi nó cũng biết vậy thì nó cũng thèm thành ra tụi nó muốn làm gì làm, thành nó cũng đâu có tiền bạc gì đâu, đi đâu thì đi theo sư phụ vậy thôi. Thật là hết lòng vì sư phụ và vì chúng sanh. Chuyện của Việt Nam không mà nó làm cả ngày cả đêm á,
Quý vị không biết, quý vị đừng cảm ơn sư phụ, cũng phải cảm ơn học trò sư phụ. Thiết là nó kêu mà nó thân mệnh đêm là hết luôn á. Cả ngày cả đêm không ngủ, nhiều khi không ngủ mấy đêm liền như vậy. Tại vì nhiều khi mới nằm chút, có fax qua, có điện thoại qua, những cái việc cấp kỳ nhiều khi nó thay đổi hoàn cảnh đủ thứ hết trơn á. Tội nghiệp lắm. Sư phụ rất là cảm động, thấy người Tàu thôi. Và đối với người Việt Nam mà tại vì sư phụ nó mới vậy chứ nó cũng chẳng có hiểu cái gì bao nhiêu. Nhưng mà nhiều khi nó nói đọc thơ cầu cứu của người tị nạn khóc á, khóc rồi mới bỏ hết tâm trí ra mà làm. Thường tụi nó cũng ít khóc lắm vậy à, cái hết khóc rồi. Nhưng mà đọc thơ cầu cứu của mấy người tị nạn, đọc mấy tin tức nó khóc á. Nó bây giờ nó mới hiểu sư phụ tại sao khóc. Tại nhiều khi thường sư phụ đọc tiếng Việt không có dịch ra cho nó nghe. Đấy mà có lúc có nhiều lúc này tại vì đàn áp quá đó, dịch ra tiếng Anh rồi cho mọi người biết đó. Như là báo chí đòi hỏi phải dịch ra tiếng Anh, phải đem họ gửi về Mẹo Lý cho họ dịch ngày dịch đêm á. Cũng có, bây giờ cũng có một ít Việt Nam ở Mẹo Lý đang giúp đỡ dịch tiếng Tàu, tiếng Anh, tiếng Việt này kia đó. Mà phải biết tiếng Anh giỏi mới dịch từ tiếng Việt tới tiếng Anh được. Không biết tiếng Anh giỏi dịch tầm bậy tầm bạ, người ta không có lột được cái ý đó, không cảm động cũng có hại thêm nữa. Dịch như nhát gừng á hả? Thành ra cũng khó lắm. Rồi cũng có nhiều người cũng muốn đi theo sư phụ, ví dụ như mấy anh boyfriend girlfriend vậy đó muốn chạy theo, nhưng mà còn đang đi học, phải không? Sư phụ bắt bỏ ra tội nghiệp. Vậy đó, thành ra người thì đi theo làm không được, người làm được thì không thể đi theo, thì vậy đó, phải không? Chứ còn mấy anh boyfriend girlfriend nữa là buồn chạy theo làm chứ, phải không? Rồi chết cũng chạy theo chứ hả? Mà sư phụ không cho là vậy, chứ không phải sư phụ nghiêm khắc cái gì, chứ không phải sư phụ tiếc mấy cái tiền vé máy bay không cho quý vị theo. Chưa, còn đi học mà, phải không? Học cho hết xong rồi tính sao hả? Nhưng mà nhiều khi cần gấp qua cũng muốn xách đầu tôi nô kìa, làm việc cho người tị nạn vậy á. Nhưng mà không biết làm được không nữa, còn khổ nó mới học sinh nó cũng không có kinh nghiệm nhiều về đời, cũng mệt lắm chứ đâu phải muốn dùng một người là dễ đâu. Nên sư phụ dùng người nào cứ dùng hoài là người Tàu á. Tại vì sư phụ huấn luyện mấy năm trời rồi, nó biết hết những cách làm việc, làm lúc nào lẹ, lúc nào mau, lúc nào phải như thế nào. Mà sư phụ la là cũng không có được ngồi đó sụ mặt ra đó rồi nó thâu dẹp, thấy chưa? La thì la, làm thì làm, thấy không? Thành tụi nó tội lắm, tội nghiệp lắm. Chứ không phải những cái làm tà như kiểu mình nó hết giờ rồi ra, không có đâu. Tội nghiệp, đúng là họ cũng là Bồ Tát á, chứ không phải giờ đâu. Nhưng mà đừng nói tụi nó nghe nha. Hả? Có đạo tâm, có lòng thương người. Sao bây giờ đẹp quá vậy? Hả? Càng ngày càng đẹp hả? Trẻ ra nữa hả? Tu nhiều như vậy không? Tu nhiều mà ít làm việc thì nó đẹp ra. Tại hồi xưa hắn cũng làm việc cái sư phụ nhiều, mà cái lúc mà chưa có ai đó mình hắn gánh hết. Bây giờ có nhiều đông rồi, hắn nghỉ ngơi về hưu rồi, cái coi mặt mày đẹp đẽ trắng trẻo ra, trẻ ra hả, coi relax, nó mềm ra đó. Nó lúc làm việc cái mặt nào nó giống hộ pháp. Nhiều khi mặt sư phụ cũng vậy nữa. Thôi đi nha, hiểu rồi hết rồi ha. Giải thích hoài mệt quá. Thôi đi về quê hương hả? Cảm ơn ha. Anh gì đó hả? Anh gì đó không? Anh Đồng thôi về ha. Tomorrow. 明天见。拜拜。